Ja, was hat es mit diesen Kampfdrohnen auf sich, die heute wieder so viel Schrecken verbreiteten? Das möchte ich eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet fragen, Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations. Welcome back to the program. President Volodymyr Zelensky says Russian attacks have destroyed nearly a third of Ukraine's power stations, causing blackouts across the country. We start with breaking news from Ukraine, where there have been new airstrikes on the capital, Kyiv, for the second straight day. Ukrainian officials say 3 strikes have hit a power facility. Міцний народи незламної країни. Сьогодні був важкий день. Strong people of the indomitable country. The day of October 17th was difficult. The morning of a new Russian terrorist attack. Що зараз тато робить? Що відбувається? Я дуже прошу Бога, що його зараз щоб не... Fast 8 Monate lang wehrt sich die Ukraine schon gegen russische Angriffe aus der Luft. Auch am Dienstag gab es Anschläge auf die ukrainische Stromversorgung. Die Lage ist jetzt im ganzen Land kritisch. Kampfjets über Zentraleuropa. Eine NATO-Übung in Polen vergangene Woche. Ganz ähnlich sieht es derzeit in Belgien aus. Gerade hat das Militärbündnis das Manöver Steadfast Noon begonnen. Laut der russischen Regierung ist die Teilmobilmachung der Bevölkerung abgeschlossen, aber die Folgen werden erst nach und nach sichtbar und sie betreffen auch viele Staaten in Europa. Folgende Bilder aus dem September zeigen die Flucht vor dem Einberufungsbescheid und vor der Gewissheit, als Kanonenfutter in den Krieg gegen die Ukraine geschickt zu werden. He is the only person at this time, the president murderer, the president killer. Putin? Yes, that's all. Are you about Putin now? Yes, he is a killer. Is it the president? Is it a man? He started the war in the 21st century. Mit Billigdrohnen aus dem Iran soll die russische Armee am Montag ukrainische Städte und die Hauptstadt Kiew vor allem angegriffen haben. So schildert es die ukrainische Regierung und macht das iranische Regime mitverantwortlich. Russia continues to attack Ukraine with Iranian kamikaze drones. On October 17th, a series of explosions occurred in Kiev. The strikes on Ukraine's capital started early. On the ground, people felt the explosions. In the sky, they could see the attack. A cornered president is a dangerous president. It's at those moments, my view is that they're the most dangerous moments. Since the first day of Russia's invasion of Ukraine, discussions about how long Putin will remain in power have not stopped. Experts talk about different versions of his hypothetical resignation. Mass grave in Liman, Donetsk region, human rights activists exhumed the bodies of 152 people. Graves continue to be found in the courtyards of residential buildings and vegetable gardens. Ja, was hat es mit diesen Kampfdrohnen auf sich, die heute wieder so viel Schrecken verbreiteten? Das möchte ich eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet fragen, Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations. Und ihr Spezialgebiet sind neue Kriegstechnologien, insbesondere Drohnen. Guten Abend, Frau Franke. Einen schönen guten Abend. Diese Drohnen nennt man ja, diese iranischen, die heute über Kiew wieder auftauchten und so viel Leid verursachten, die nennt man ja auch Kamikaze-Drohnen. Können Sie uns etwas näher erklären, wie das funktioniert, was es damit auf sich hat? Ja, in der Tat. Also eigentlich sind diese Drohnensysteme gar keine wirkliche Drohnen, insofern als dass sie nicht wiederverwertbar sind. Und deswegen spricht man von Kamikaze-Drohnen oder auch sogenannter herumlungernder Munition. Das sind Systeme, die werden in die Luft geschossen, können da eine Zeit lang kreisen, können eine gewisse Reichweite fliegen und stürzen sich dann auf ihr Ziel und explodieren mit diesem Ziel. Soll heißen, sie sind eben nur einmal verwertbar und können, wie wir jetzt gesehen haben, von Russland weit entfernt von den Frontlinien eingesetzt werden und da Terror verbreiten. Und das hat meines Erachtens eigentlich den größten Einfluss hier dieser Tage, diese Verbreitung des Terrors mit diesen einmal verwendbaren Drohnen. Weil sie sich eben auch gegen zivile Ziele richten und weil sie ja von überall herzukommen scheinen und wie aus dem Nichts auftauchen. Ja, in der Tat. Der Punkt ist, dass diese Systeme von Trucks, also von LKWs gestartet werden können. Deswegen sind sie sehr verlegefähig und können
überall mehr oder minder eingesetzt werden. Und sie haben eine erstaunlich weite Reichweite, diese iranischen Systeme. Und daher ist Russland eben in der Lage, auch weit entfernt von den Frontlinien anzugreifen. Und deswegen auch dieses Gefühl zu verbreiten, dass die Ukrainer nirgendwo mehr sicher sind. Und das hat sicherlich einen psychologischen Einfluss, macht im Übrigen natürlich auch die Bekämpfung dieser Systeme schwieriger, weil man ja überall gleichzeitig gucken muss. Und das bindet Kräfte und ist auch praktisch einfach eigentlich so nicht wirklich möglich. Wenn Sie sagen, diese Drohnen, um sich dagegen zu wehren, das ist schwierig. Gibt es denn überhaupt schon Systeme, bei denen man weiß, dass die funktionieren? Es ist jetzt viel die Rede davon, Mensch, wir Deutschen, wir haben doch Iris-T, so heißt so ein Luftverteidigungssystem geliefert. Andere werden genannt, aber so einfach scheint es nicht zu sein, oder? Ja, ich sage immer, Drohnenabwehr ist schwierig und einfach gleichzeitig. Also einfach insofern, als dass Drohnen in der Regel relativ langsam fliegen, relativ niedrig fliegen. Die sind auch nicht besonders geschützt oder versteckt. Also Tarnkappentechnik ist da in der Regel kein großes Thema. Es sollte also einfach sein, sie vom Himmel zu holen. Gleichzeitig ist es aber schwierig, denn man muss diese Systeme entdecken, und zwar rechtzeitig entdecken. Und das ob der Tatsache, dass die meisten Radarsysteme einfach nicht dafür gebaut sind, diese kleinen Drohnen zu entdecken. Dann gibt es auch noch ganz verschiedene Systeme. Wir reden jetzt gerade über ein System, was heute, die letzten Tage, in der Ukraine viel eingesetzt wurde, aber der Iran hat zum Beispiel auch andere Drohnen geliefert. Also auch das ist relativ schwierig und dann muss man eben ja im richtigen Moment vor Ort sein. Das Ganze soll noch kosteneffizient sein, denn man will ja nicht quasi mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also diese Drohnen kosten vielleicht mehrere 10.000 Euro oder Dollar. Das ist jetzt nicht so viel wie viele Abwehrsysteme. Und das macht es wiederum schwierig. Und es ist in der Tat so, dass die Ukraine ja Abwehrsysteme hat. Und die Ukraine sagt auch, dass sie wirklich Dutzende dieser Drohnen schon abgeschossen hat. Sehr erfolgreich. Das ist recht beeindruckend. Und da kann man alles Mögliche verwenden. Also was ich jetzt gesehen habe heute, waren schultergestützte Systeme, sogenannte Man-Pads. Der Gepard scheint wohl auch zum Einsatz gekommen zu sein. Iris-T habe ich jetzt noch nicht gehört. Das könnte vielleicht etwas überdimensioniert sein. S-300, also es gibt verschiedene Abwehrsysteme, aber es ist halt doch nicht so einfach. Und wenn eine oder mehrere durchkommen, können sie eben Schaden anrichten. Frau Franke, danke Ihnen für die Expertise und die Einordnung. Gerne. Welcome back to the programme. President Volodymyr Zelensky says Russian attacks have destroyed nearly a third of Ukraine's power stations, causing blackouts across the country. Russia has stepped up attacks in recent weeks on Ukraine's electricity infrastructure. Strikes have been reported against energy facilities in Kyiv, Dnipro, Zaporizhzhia and Kharkiv. The authorities have rushed to repair the damage, but there are concerns about how the system will cope as winter approaches. These are pictures from the capital, Kyiv. The damage has sent a plume of thick black smoke into the sky. At least 2 people have been killed at one energy plant in the city. President Zelensky's office said the whole country needs to prepare for electricity, water and heating outages in the face of a concerted Russian campaign to target utilities. The Ukrainian president made another appeal for further Western military support. In order to guarantee the protection of our skies and reduce the capabilities of Russian terrorists to zero, we need significantly more modern air defence systems and more missiles for these systems. That was Volodymyr Zelensky. Well, as severe humanitarian consequences for Ukraine, the targeting of Ukrainian energy facilities could also impact wider European energy security. Over the summer, Ukraine linked its power grid to the EU's and began exporting a number of Eastern European countries. Following last week's strikes against its energy infrastructure, those exports ceased. While the quantities being sent to the EU are small at present, the country of Moldova is heavily reliant on Ukrainian electricity. Kyiv was forced to cut supplies by 30% following last week's strikes. Before today's strikes, BBC Hard Talk spoke to the Ukrainian energy minister about the vulnerability of Ukraine's energy grid. We are trying to repair as quickly as we can, but it's also obvious that when the missiles hit some of any object, so it make dramatic damages to the infrastructure. But of course, the energy sector is working like 24 hours a day and repairing everything what they can. And we still maintain the stability of the system, of the energy system. We need air protection system. We need to close the sky by 100%.
to be sure that this missiles attack failed. That's Ukraine's energy minister there. Well, Andriy Prokop is director of energy program at the Ukrainian Institute for the Future, an independent think tank in Kiev. Thank you, sir, for joining us here on the program. Just tell us how significant these strikes and the cuts to power capacity has been so far. Well, actually, as you already mentioned, Ukraine had to restrict exports to the European Union and to Moldova. So that was already an impact. Ukrainian cities have experienced cut-offs of electricity to maintain and repair some equipment, but this didn't last longer than 10, 12 hours. So in most cases, the next day after the attacks, the cities already had restored electricity supply. But that was done not because these attacks didn't affect much the power system, but because the power system was designed to be reliable and to provide electricity supplies under any scenario. So the situation is under control and power system still has reserves, but the clear thing that long-lasting such attacks will worsen the situation. Yeah, that's the question I was going to ask. While you say that these power stations and supplies are resilient for now, if they do endure ongoing attacks, that could change. Yeah, so Ukrainian power system, which was designed during the Soviet era, and the key task which was then to be achieved was reliability. And besides, Ukraine has an extra capacities, power generation capacities, power transmission lines, and that is actually what helped Ukraine to restore the power supply quickly. How worried are you, though, that as we hit an increasingly difficult winter, and President Volodymyr Zelensky has told people to be prepared for bad times ahead, that it won't be as reliable and that people should be looking for alternatives? Yeah, that's true. And I'm deeply concerned about this because it's not only just power generation plants, but cogeneration plants which produce electricity and heat. And winters in Ukraine sometimes are severe, and these attacks may affect centralized heat supply to the cities. So during the cold winter, cutting off heat supply to big cities may mean just a humanitarian disaster. And what is the government doing to try and prepare for that? Or are they just advising people to access things like generators, for example? That's not just only advices. In some cases, local governments prepare some specific heating stations. And in some cities, like in Lviv, local government tries to organize heating stations inside the basements of every house. And besides, government is trying to prepare the additional infrastructure which might be used for organizing centralized heat and supply. But the biggest problem and the biggest threat that you cannot plan in all details under this scenario when Russia may attack, and you never know when they hit and what will be the damages. So it's really hard to make some specific focus, and that's why people have to take care about the winter by themselves as well. Yeah, an incredibly worrying time. Adrian Prokop, thank you very much for joining us here on the program. We start with breaking news from Ukraine, where there have been new airstrikes on the capital, Kyiv, for the second straight day. Ukrainian officials say 3 strikes have hit a power facility in Zhytomyr. Let's get the latest from Mohammed Jamjoon, who's our correspondent in Ukraine's capital. Tell us about what's happening today, Mohammed. Well, Foley, first I should mention that the city and the region, in fact, the entire country is still under an active air alert at this moment. There was one that went off around 5:30 this morning. That's when the air raid sirens first rang out here in Kyiv City.
Then that air alert was deactivated, and then about an hour and a half later, there was a second one, and we are still technically under that air alert and have not been given the all clear. That all being said, here in central Kyiv, it is relatively calm. We've not heard any explosions, but as you mentioned, there were 3 missiles that did strike the Desnyansky district. That is on the left bank of the Dnipro River, just east of the capital. Now, according to Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, there were energy infrastructure objects, power plants, we believe, that were struck in Desnyansky district. And because of that, there are concerns right now from local officials being expressed that there could be power outages that we would be experiencing throughout the day in the Kyiv region and, in fact, in Kyiv city as well. I should also tell you that there have been other missile strikes reported by other local officials in other parts of the country, including in Zhytomyr, which is a neighboring city to Kyiv. It's in Zhytomyr district. The mayor of Zhytomyr said that that city was left without electricity and water after critical infrastructure objects and sites in that city were also hit by missiles. And also in the overnight hours, Mykolaiv was bombarded, according to officials, by S-300 missiles. The city of Dnipro was also shaken by missile strikes, and other parts of the country have been struck by missiles in the last few hours as well. As I said, Foley, here in the center of Kyiv, it is relatively calm. It seems as though life is pretty much going on as it normally would. Yes, the air alert is still active. People have been urged to stay in shelters, but people are trying to get out and about as much as possible. That all being said, it is a very fragile atmosphere here the last few days. Everybody that we speak with says, you know, they want to make sure that they are as close as possible to a shelter as they can be in the event that those air raid sirens go off and in the event that there are more drones that are striking the city or more missiles targeting the city. Thank you for that update. Mohammed Jamjoon live there with the latest from Kyiv. Міцний народи незламної країни. Сьогодні був важкий день. Strong people of the indomitable country. The day of October 17th was difficult. The morning of a new Russian terrorist attack. Hours of clearing debris and eliminating the consequences of strikes. The evening of battles for Ukraine and news for Ukraine. The next stage of the release of our people from Russian captivity took place. We managed to return 108 Ukrainian women, officers, sergeants, privates, army, navy, territorial defense, national guard, border guards. 96 are servicemen, 37 of them are evacuees from Azovstal, 12 civilians. Among those released on October 17th are those who were captured long before the full-scale war. We do not forget about any of our people. We have to return them all, and we will return them all. Our exchange team continues this work. Budanov, Yermak, Uso, Maluk, Lubinets, and others. I'm grateful to all involved for the success, and I also thank all those who replenish our exchange fund, who ensures the capture of enemies. The more Russian prisoners we have, the sooner we will be able to free our heroes. Every Ukrainian warrior, every frontline commander should remember this. Throughout the day, the clearing of rubble continues in those places where the Russian terrorists managed to hit on October 17th. In Kyiv, they killed a young family, targeting an apartment building with an Iranian Shahid, a guy and a 6-month pregnant girl. Vladimir Putin can mark another achievement. He killed another pregnant woman. In total, 4 people were killed by this Shahid alone. There were other hits. More than 25 settlements of our country were attacked at night and morning of October 17th. Eternal memory to all victims of Russian terror. In the evening of October 17th, there was a new Russian drone attack, the Drohnenangriffe. The world can and must stop this terror. When we talk about Ukraine's need for air and missile defense, we are talking about real lives that are being taken by terrorists. We managed to shoot down some of the missiles and drones. In just 12 hours from 9 p.m. Sunday, 37 Iranian Shahids and several cruise missiles were destroyed. But in order to guarantee the protection of our skies and to reduce the capabilities of Russian terrorists to zero, we need significantly more modern air defense systems
and a greater missile provision for such systems. And this is not only Ukrainian interest. The fewer terrorist opportunities Russia has, the sooner this war will end. Russia stands no chance on the battlefield, and it tries to cover up its military defeats with terror. Why does it need terror? To put pressure on us, on Europe, on the whole world. Terrorists must be neutralized. This rule applies equally effectively everywhere, and it will affect Russian terror in the same way. When Russian terror capabilities are neutralized by the joint efforts with our partners, Russia will have no choice but to think about peace. And I thank all our Air Force fighters, anti-aircraft fighters, other warriors who are involved in countering Russian attacks. Every Russian missile shot down and every drone destroyed is a life saved. I am also grateful to everyone who is involved in eliminating the consequences of terrorist attacks. Our rescuers, policemen, doctors, energy workers, utility workers, heads of the local self-government, government officials and business representatives who help. Russian missile and drone attack on October 17th also caused new power outages. But this is being corrected. Restoration work is ongoing. This form of terror will not give Russia anything even now, when we still do not have a sufficient number of air defense and missile defense systems. But for this, our unity must stay maximal. Please take the requests of energy providers into account and consciously consume electricity during the hours of peak load on the power system. This will enable the whole country to go through this period more stably. Please help local communities eliminate the consequences of terrorist attacks. If your business has the opportunity to do so, please take care of your acquaintances and neighbors who are alone and need attention or help, especially the elderly. And be sure to thank those who are involved in the defense of our state and in eliminating the consequences of terrorist attacks, who maintain normal life despite any attempts by Russia to break it. Our unity, our attention to each other, our ability to fight and work together for common interests is a guarantee of Ukrainian victory and the defeat of terrorists. There is no such weapon in Iran or elsewhere that can break a nation that is aware of what it is fighting for and what it will never forgive the enemy for. On October 17th, I spoke with the President of the United Arab Emirates. I thanked him for supporting Ukraine, particularly at the level of the UN and other international organizations. We discussed the threat posed by Russia to global food security. I assured Mr. President that Ukraine can and will remain a guarantor of food security and therefore social stability of all our partners. We are preparing for important negotiations scheduled for this and next week on further defense and financial support of our country. We will do everything for the victory of Ukraine. Eternal glory to all our warriors. Eternal glory to our strong people. Glory to Ukraine. Слава Україні! Що зараз тато робить? Що відбувається? Я дуже прошу Бога, що його зараз, щоб його не катували зараз, нічого йому не робили. І коли ми виїхали, то це був дзвінок вночі, він подзвонив мамі і почав прощатися. Каже, ми звідси живими вже не вийдемо. Передай, що я усіх люблю. І я вихопила трубку у мами, я кажу йому, татку, все буде гаразд, ви виберетесь, ми не даємо про вас забути, вас урятують. Він мені каже, доню, якщо в тебе народиться син в майбутньому, то назови, будь ласка, моїм ім'ям, щоб після мене залишилась якась пам'ять. В той час, якби тато мені зателефонував, я б була в Маріуполі, я б не задумуючи, я б вибігла, я б під кулями, під бомбами, я б бігла його шукати, щоб йому допомогти.
ми дивилися кожну фотографію, кожне відео, ми все приближували, виглядували. Нам навіть були моменти, коли ми його десь бачили. Тобто, це тато, але потім на інших фотографіях ми розуміли, що це зовсім інша людина, просто вже нам хотілося це побачити. Думали, чи вийшов, чи не вийшов. Ми не могли зрозуміти до кінця, чи вийшли всі. Але потім мамі зателефонували з Червоного Хреста. І сказали, що дійсно татка внесли в списки як евакуйованого з Азовсталі, і він зараз знаходиться у полоні. Що вони з ним спілкувалися, і він дав номер телефону. Контакт, заповнив анкету, як було сказано, невеличко. А я ще спитала, а можливо, дзвінки з ним, або якось дізнатися місце знаходження. Вона сказала, на жаль, мабуть, цього неможливо. От навіть зараз, коли ми записуємо це інтерв'ю, я ловлю себе на думці, що я думаю, що зараз тато робить. Що відбувається, я дуже прошу Бога, що його зараз, щоб його не катували зараз, нічого йому не робили, щоб він був більш-менш в спокійній обстановці. І я просто дуже хочу вірити, що сьогодні він хоч щось їв. І я завжди розмовляю з фотографією татка. Я приходжу ввечері і кажу, тат, ще один день пройшов без тебе. І починаю розповідати йому про внуків, що він нам дуже потрібен. Я завжди його благаю, щоб він... Кажу, таточку, будь ласка, тримайся. Тримайся заради нас, заради онуків. Ти нам потрібен живий. І коли ми вже ввечері побачили це в новинах, я до останнього сиділа і чекала, що задзвонить телефон, хоч у когось. Що ми почуємо, що, рідний голос, да. Але коли я вже зрозуміла, що насправді тата там немає в обміні, да, до мене прийшла сестра, ми з нею сіли на підлозі і ми дуже довго плакали. Я не можу більше. Fast 8 Monate lang wehrt sich die Ukraine schon gegen russische Angriffe aus der Luft. Auch am Dienstag gab es Anschläge auf die ukrainische Stromversorgung. Die Lage ist jetzt im ganzen Land kritisch, heißt es aus dem Präsidialamt in Kiew. Lichtblicke sind buchstäblich selten und doch gibt es sie. Ukrainer und Ukrainerinnen, die sofort mit dem Wiederaufbau beginnen und Gefangene, die im Austausch die Freiheit wiederfinden. In der Nacht große Erleichterung. Die Ukraine und Russland tauschen in der Nähe von Saporischschja mehr als 200 Gefangene aus. Bei etlichen der freigelassenen Ukrainerinnen handelt es sich um Frauen, die nach wochenlangem Widerstand aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol evakuiert worden waren. Wir leben, wir sind zurückgekehrt, raus aus dieser Hölle. Wir sind angekommen, wir haben überlebt, wir haben nicht aufgegeben. Im Morgengrauen setzt Russland seine Angriffe fort. Dicke Rauchschwaden über dem Norden Kiews. Dort liegt ein Wärmekraftwerk. 150 Kilometer weiter westlich traf es in Schütomir ein Elektrizitätswerk. Mehr als 1000 Orte im Land sind gerade von der Stromversorgung abgeschnitten. Und wie immer traf es auch Zivilisten. Im Süden des Landes, in Mykolajiw, liegt ein Wohnhaus in Trümmern. Die meisten der Einwohner haben es unversehrt hinausgeschafft. Wir waren im Keller. Wir krochen durch Öffnungen im Boden hinaus. Unser Nachbar ist leider gestorben. Er war etwas näher dran an der Einschlagsstelle.
während wir etwas weiter weg waren. Moskau hat bestritten, für die Luftangriffe iranische Kampfdrohnen zu nutzen. Und Teheran die Lieferung. Doch vieles spricht für Kiews Version. Nun will man den Erzfeind Irans um militärische Hilfe bitten. Heute wird die Ukraine eine offizielle Note an die israelische Regierung senden, in der sie um die sofortige Lieferung von Luftabwehrsystemen und die Aufnahme einer qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit bittet, damit die Ukraine die notwendige Ausrüstung erhält. Israels Raketenabwehr gilt als eine der besten der Welt. Bisher weigert sich das Land jedoch, Waffen an die Ukraine zu liefern, aus Angst, dass der bislang gute Draht nach Moskau leiden könnte. Über die Lage möchte ich mit Roman Goncharenko aus der russischen Redaktion der DW sprechen, der auch regelmäßig aus der Ukraine direkt berichtet. Roman, Kiew hofft also auf militärische Hilfe aus Israel und geht gleichzeitig auf Distanz zu Iran. Was genau ist hier zu erwarten? Es kann sein, dass wir an einem Wendepunkt stehen in diesem Krieg, vor allem wegen der Angriffe Russlands mit iranischen Drohnen, so schildert es Kiew, und auch der Westen scheint das zu stützen. Russland und Iran bestreiten das. Wichtigste ist zu wissen, dass die Ukraine Israel schon seit Kriegsausbruch, also seit dem russischen Einmarsch, um Hilfe gebeten hat. Bis jetzt hieß es Nein. Und es gab dann am Montag eine Äußerung eines Ministers für Diaspora, der gesagt hat, getwittert hat, vielleicht ist es Zeit für Israel, jetzt Waffen an die Ukraine zu liefern. Jetzt bittet die Ukraine offiziell Israel um Luftabwehr. Und gleichzeitig hat der Außenminister dem Präsidenten Selenskyi vorgeschlagen, die Beziehungen zu Iran abzubrechen. Wenn das passiert, wäre Iran dann das dritte Land nach Nordkorea und Syrien, zu dem die Ukraine dann die Beziehungen, Russland natürlich selbstverständlich ganz am Anfang, aber außer Russland Beziehungen abbrechen würde. Das heißt, wir sind jetzt an einem Wendepunkt, glaube ich, und das hat auch damit zu tun, dass Iran Medienberichten zufolge auch ballistische Raketen an Russland liefern könnte. Und das würde dann die Lage der Ukraine noch weiter verschlechtern. Noch weiter verschlechtern, sagen Sie. Nach den russischen Angriffen auf die Strominfrastruktur spricht die ukrainische Regierung ja bereits von einer kritischen Lage im ganzen Land. Ist genau das auch das taktische Ziel der russischen Führung? Davon kann man ausgehen, ja. Russland hat diese neue Waffe Drohnen für sich entdeckt. Diese Waffen scheinen momentan sehr effektiv zu sein. Sie sind relativ preiswert und die Ukraine hat noch kein Gegenmittel gefunden, um diese Drohnen abzuschießen. Das heißt, viele werden abgeschossen, aber einige kommen durch. Das heißt, es ist die Masse, die es für die Ukraine so schwierig macht, dagegen zu kämpfen. Und diese Angriffe mit Drohnen, mit diesen iranischen Drohnen, denn davon gehen viele Beobachter aus, sie treffen die Ukraine sehr empfindlich. Sie treffen die Stromkraftwerke, die Wärmekraftwerke, der Winter naht. Und was oft vergessen wird in der Berichterstattung, es leiden nicht nur Menschen und zivile Bevölkerung, was natürlich das wichtigste, das größte Problem vielleicht ist, aber es trifft auch die ukrainische Wirtschaft. Es trifft die Industrie, die sowieso schon sehr angeschlagen ist. Und das verstärkt nochmal diesen Effekt. Und Russland versucht damit aus meiner Sicht, die Ukraine zu einem Diktat, Frieden oder Verhandlungen zu zwingen. Etwas, was auch der Bundeskanzler Scholz immer abgelehnt hat. Bis jetzt sagt die Ukraine nein, wir werden lieber frieren, wir werden hungern, aber nicht mit Russland verhandeln. Aber Russland macht weiter und niemand weiß, wie sich die Lage in den kommenden Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Also Nato hat Hilfe versprochen, aber bis sie kommt, bleibt es eine ziemlich dramatische Lage für die Ukraine. Ganz kurz, ist es denn auch so, dass in Kharkiv, in der Region, in der zuletzt die Ukraine Gelände zurückerobern konnte, jetzt Russland vorprescht? Es gab Meldungen dazu, die wir nicht verifizieren können. Auf jeden Fall, wenn es überhaupt Geländegewinne gab, Fragezeichen, dann relativ unbedeutsame. Also alle größeren Orte, die die Ukraine seit Anfang September eingenommen hat, bleiben unter ukrainischer Kontrolle. Herzlichen Dank, Roman Goncharenko. Kampfjets über Zentraleuropa. Eine NATO-Übung in Polen vergangene Woche. Ganz ähnlich sieht es derzeit in Belgien aus. Gerade hat das Militärbündnis das Manöver Steadfast Noon begonnen. Dabei üben 2 Wochen lang bis zu 60 Militärflugzeuge und proben den Ernstfall.
eine nukleare Bedrohung. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verteidigt das Timing dieser Übung. Es wäre, Zitat, ein falsches Signal, eine seit langem geplante Übung wegen des Kriegs in der Ukraine abzusagen. Bei Steadfast Noon probt die NATO auch den Umgang mit eigenen Atomwaffen. Das Manöver findet regulär jedes Jahr statt, doch fällt jetzt in eine Zeit, in der die Gefahr einer nuklearen Eskalation greifbar scheint wie nie seit dem Kalten Krieg. Und mehr zu dem Manöver und den Hintergründen kann uns eine Militärexpertin erklären, Dr. Marina Miron, Forscherin am Defense Studies Department vom King's College in London. Herzlich willkommen. Vielen Dank und schönen guten Tag. Eigentlich ist Steadfast nun ja eine Routineübung. Diesmal aber schauen die Bündnispartner und mit Sicherheit ja auch der Kreml ganz genau hin. Welches Signal geht in Ihren Augen von diesem Manöver aus? Natürlich, das ist so. Das ist tatsächlich eine Routineübung und wie Sie schon gesagt haben, wäre es strategisch unklug, diese Übung abzusagen. Man muss auch sagen, dass Russland natürlich jetzt ihre Augen auf NATO hat und was NATO auf ihrem Territorium macht im Kontext von dem Krieg in der Ukraine. Jedoch wäre es noch schlimmer, hätte NATO diese Übung abgesagt. Das hätte dann eine Schwäche von NATO gezeigt, zumindest aus der Sicht von Kreml und von der russischen Regierung. Und gleichzeitig müssen wir auch bedenken, dass Russland auch eine ähnliche Übung plant. Jedoch soll die russische Übung einige Tage dauern und nicht 2 Wochen. Dennoch hat Russland noch nichts davon bekannt gegeben. Das wird von dem START-Vertrag gefordert, dass Russland zumindest den Vereinigten Staaten kommuniziert, wann diese Übung starten soll. Aber trotz der ganzen Situation und der ganzen Furcht, dass die Situation potenziell eskalieren könnte, sollte man diese Übung von NATO nicht übertonen. Diese Übung, wie gesagt, wird schon seit Jahren durchgeführt und es ist wirklich nichts Außerordentliches. Nochmal zurück zu diesem NATO-Manöver. Das war ja, wie gesagt, schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine lange geplant. Das ist eine Routineaktion. Aber ist es nicht vor dem Hintergrund der Spannungen mit Moskau ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um so Stärke zu demonstrieren? Das könnte ja auch missverstanden werden. Ich denke, dass die Übung ziemlich weit von der russischen Grenze stattfindet. Es sind ungefähr 1000 Kilometer, sodass Russland das nicht missinterpretieren würde. Dennoch muss man auch sagen, dass beide Seiten, sowohl Russland als auch NATO, nicht daran interessiert sind, einen Atomkrieg zu starten. So viel hat zum Beispiel Jens Stoltenberg gesagt. Natürlich ist das die offizielle Version. Dennoch denke ich, das wäre für NATO und für Russland unklug, einen Atomkrieg zu starten. Und die russische Doktrine sagt so viel dazu. Atomwaffen würden nur dann eingesetzt, wenn der russische Staat sich unter Bedrohung fühlt. Das heißt, wenn das Überleben vom Staat direkt unter Bedrohung steht. Und im Fall von NATO, diese Übung wird als ein Abschreckungsmanöver sozusagen durchgeführt. Und das soll dazu dienen, die Fähigkeit von dem Bündnis zu demonstrieren, sodass Russland sich das mehrmals überlegt, bevor sie strategische Nuklearwaffen einsetzt. Im Fall von einem Einsatz von Nuklearwaffen von Russland auf NATOs Territorium, sei es in Europa oder in den Vereinigten Staaten, würde dann NATO die Fähigkeit haben, einen Gegenschlag mit Nuklearwaffen durchzuführen. Und das versteht Russland. Nun sind es ja nicht nur Manöver, sondern auch Worte, die da ausgetauscht werden. Zeitgleich mit dem Beginn von Steadfast Noon hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beim Forum Außenpolitik der Körper-Stiftung gesprochen und hat da Folgendes gesagt. Wir hören uns das einmal kurz an. Die Sicherheit des Baltikums, die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit. Und wir werden im Ernstfall jeden Zentimeter unseres Bündnisgebietes verteidigen. Das klingt nach einer deutlichen Warnung Richtung Moskau. Wird das denn in Ihren Augen dazu beitragen, das Säbelrasseln zwischen Ost und West zu beenden? Ich denke nicht. Natürlich, das, was Frau Baerbock geschildert hat, steht schon seit knapp 73 Jahren im Artikel 5
von dem Nordatlantikvertrag, und zwar im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedstaat von NATO wird dann dieser Staat von anderen Städten von der Bündnis verteidigt. Und dahingehend hören wir hier nichts Neues. Was natürlich interessant ist in dieser Aussage, ist das, was nicht gesagt wird. Und zwar hat Frau Baerbock nur über Baltik und über Europa gesprochen und über Osteuropa. Das würde in diesem Fall Ukraine nicht beinhalten. Und das ist natürlich auch ein Signal für die Regierung in der Ukraine, denn sollte Putin tatsächlich taktische nukleare Waffen in der Ukraine einsetzen, sollte diese Aussage vorschlagen, dass NATO Ukraine nicht verteidigen wird. Und das könnte man auch ebenfalls so deuten. In jedem Fall muss man auch unterscheiden, die Rhetorik, das, was in dem Informationsraum vorhanden ist, und die Aktion. Und das, was gesagt wird, das ist natürlich ein politisches Zeichen. Jedoch muss es nicht heißen, dass das dann in der Realität tatsächlich so stattfinden wird, obwohl in diesem Fall ist das auch an das internationale Gesetz gebunden und natürlich an Artikel 5. Deswegen denke ich nicht, dass diese Rhetorik irgendwelchen Einfluss auf die Entscheidungen von der russischen Seite haben wird. Sie haben es schon angesprochen, Artikel 5, es geht um die Verteidigung des NATO-Territoriums. Was können denn dann die Verbündeten der NATO, jetzt insbesondere die Ukraine, mit solchen Gesten überhaupt anfangen? Das ist sehr schwer zu sagen, denn NATO findet sich jetzt momentan in einer ziemlich schwierigen Lage. Einerseits wird Militärhilfe in die Ukraine geschickt. Andererseits muss NATO auch bedenken, dass sie ihre eigene Verteidigungsfähigkeiten nicht zu sehr reduziert vis-à-vis Russland. Und Russland weiß es genau. Und deswegen hat Putin auch einmal angedeutet, er habe Zeit. Und es sollte auch in dem Sinne heißen, dass er wartet, bis NATO nicht mehr in der Lage ist, Ukraine zu unterstützen. Und mit dem kommenden Winter werden wir sehen, wie diese politische Situation gelöst wird. Außerdem sollten wir auch bedenken, dass es auch andere Kriegsgebiete gibt, die den NATO-Interessen entsprechen. Deswegen sollte NATO nicht alles sozusagen auf ein Pferd setzen, denn wir haben auch einen Konflikt in Serbien und Kosovo. Wir haben auch einen Konflikt in Syrien und Irak, und Iran ist jetzt instabil und es könnte auch potenziell andere Hotspots geben. Und deswegen ist es für NATO schon ziemlich schwer, da die Entscheidung zu treffen, und die Reserven müssen irgendwann nachgefüllt werden. Und wie Jens Stoltenberg schon angedeutet hatte, wird es ziemlich lange Zeit dauern. Wie man das alles vereinen kann, wenn man die hohen Energiepreise bedenkt, werden wir sehen, was unsere Politiker entscheiden. Und darauf setzt Putin. Sie haben schon angesprochen, die Sphäre der Rhetorik in diesem ganzen Konflikt. Haben Sie nicht das Gefühl, dass das, was gesagt wird und das, was getan wird, dass diese beiden Sphären sehr auseinanderdriften? Ja, natürlich. Wir sollten bedenken, dass wir einerseits einen Krieg in der Ukraine haben, der tatsächlich stattfindet. Die Informationen, die wir von diesem Krieg bekommen, sind natürlich nicht die der Wahrheit entsprechen oder zum größten Teil der Wahrheit entsprechen. Denn schon seit vielen Jahren führt Russland einen Informationskrieg und versucht, die NATO sozusagen von innen zu zerstören durch diese Informationen und durch diese Propaganda. Und deswegen sollte man das auch bedenken. Das, was von Russland gesagt wird und das, was von Russland getan wird, stimmt nicht immer überein. In meisten Fällen stimmt es überhaupt nicht überein. Und das Gleiche gilt auch für unsere Medien, die größtenteils bestimmte Themen hervorheben. In dieser Zeit passieren sehr wichtige andere Dinge, die nicht beleuchtet werden. Und das wird dann von Aktoren wie Russland ausgenutzt. Welche Dinge sind das? Was meinen Sie? Ich meine zum Beispiel, wenn man HIMARS bespricht und was die für eine taktische Wirkung
in Ukraine gehabt haben oder die Drohnen jetzt. Und diese Themen werden hervorgehoben, obwohl sie im Großen und Ganzen nicht so wichtig sind. Und damit wird unser Informationsfeld gefüllt, sodass man eben mit diesen Themen der russischen Regierung einerseits zeigen kann, dass NATO die Fähigkeit und die Kapazität hat, der Ukraine zu helfen. Dennoch im großen geostrategischen Bild sind diese Themen nicht so wichtig wie zum Beispiel, was geopolitisch passiert, was Russland geopolitisch macht. Und ich denke, man sollte sich Gedanken über diese Themen machen, nicht nur das, was in der Ukraine jetzt abgespielt wird, sondern was Russland außerhalb von dieser militärischen und von der Informationsdomäne macht und wie man dann dagegen wirken kann. Sie haben schon die Informationspolitik angesprochen. Die NATO hält ja normalerweise die Details von solchen Übungen relativ geheim. Diesmal sind Zeit und Ort schon relativ früh, relativ transparent kommuniziert worden. Warum ist das so? Ich denke, dass man diese Orte irgendwann trotzdem herausfinden wird und man will damit Russland auch demonstrieren, dass man keine Angst vor Russland hat und vor der Regierung und von dem, was die Regierung macht. Und natürlich für Russland ist es wichtig, denn Russland will eigentlich keinen Krieg mit NATO. Russland weiß, dass NATO militärisch sehr überlegen ist. Und die russische Armee hat nicht diese Kapazitäten. Daher will NATO hier ihre Position, ihre Stärke zeigen, dass sie eben keine Angst vor Russland haben. Und diese Rhetorik von Putin, die wird mit hineinbezogen in diese Entscheidung zu kommunizieren, hier wird die Übung stattfinden. Und wir wissen genau, dass die russische Regierung nichts dagegen unternehmen wird und nichts dagegen unternehmen kann. Und ich denke, das ist schon wichtig zu kommunizieren, wo diese Übung stattfindet, damit die Russland auch ihre klaren Grenzen erkennt. Sehr deutliche Worte von Dr. Marina Miron, Forscherin am King's College in London. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Laut der russischen Regierung ist die Teilmobilmachung der Bevölkerung abgeschlossen, aber die Folgen werden erst nach und nach sichtbar und sie betreffen auch viele Staaten in Europa. Folgende Bilder aus dem September zeigen die Flucht vor dem Einberufungsbescheid und vor der Gewissheit, als Kanonenfutter in den Krieg gegen die Ukraine geschickt zu werden. Mehr als 200.000 wehrfähige Männer flohen, wenn möglich mit ihren Familien. Einige landeten in Berlin und hoffen auf Asyl. Etwa mit einem Arbeits- oder Studentenvisum. Eine Rückkehr nach Russland, sagen sie, kommt nicht mehr in Frage. He is the only person at this time, the president murderer, the president killer. Putin? Yes, that's all. Are you about Putin now? Yes, he is a killer. Is it the president? Is it a man? He started the war in the 21st century. This is how the residents of Bakhmut, where shelling has not stopped for more than 4 months, call the president of the aggressor country, who started the so-called military operation in Ukraine. Pensioner Mikhailo says that he could have died twice under the shelling of the city. One day I was walking by the dry cleaner, and at that moment there was an explosion, and I lost consciousness. I'm sick of it. I'm sick of this Russian bastard. I'm sick of him. The locals say they are already used to the sounds of war. Every day the priority is the search for food. Many are not afraid to die during the shelling, so they do not leave. I was born here, and what difference does it make to die sooner or later? Anyway, there will be no difference in the next world. Constant interruptions of water, electricity and mobile communications. This is how the city has been living for several months. Almost the only source of obtaining everything people need is the city volunteer center. Here they help everyone who decides to stay.
Some don't leave because they have animals. Everyone who left had to leave their animals at home. I understand all the reasons why people don't travel, because sometimes it is not acceptable to live with animals. Some don't leave because they have no funds, some because there is nowhere. Almost all the needs of the residents are covered by volunteers. With the onset of cold weather, not only food but also potbelly stoves began to be brought to the city, because locals spend nights in basements and the temperature in shelters at night does not exceed 11 degrees above zero. These are the kind of potbelly stoves that the guys are making for us near the city of Dnipro. We will now install in the basement. Yuri comes to Bakhmut several times a week. He says that everything that can save people from the coming cold weather is a priority now. The most dangerous thing is colds, drafts, especially for the old people. Their immune system is weak. There are no pharmacies, no medicines, no doctors. It is a problem. In the morning frosts are already beginning. It is already cold. But what does an old man need to get sick? Potbelly stoves brought by volunteers are already being installed in shelters because people almost no longer live in high-rise buildings. More than 70% of the infrastructure in the city has been damaged, and out of the 80,000 population, about 10,000 civilians remain here. Reported by Sergei Kulas, Olena Khramova, UATV News. Mit Billigdrohnen aus dem Iran soll die russische Armee am Montag ukrainische Städte und die Hauptstadt Kiew vor allem angegriffen haben. So schildert es die ukrainische Regierung und macht das iranische Regime mitverantwortlich für so wörtlich Morde an Ukrainern. Teheran bestreitet die Drohnenlieferung an Russland. Aus Moskau wiederum heißt es, die russischen Truppen hätten bei dem Einsatz alle Ziele erreicht. Ein Polizist lädt seine Waffe. Auf einer Brücke in Kiew versuchen er und seine Kollegen, eine Drohne vom Himmel zu holen. Dann dieses Surren. Fünf solcher Explosionen erschüttern im Laufe des Vormittags die Hauptstadt der Ukraine. Bürgermeister Vitali Klitschko spricht von Kampfdrohnen, bestückt mit Sprengsätzen. Hergestellt in Iran, die Russland nun einsetze, mit tödlicher Wirkung. Mindestens 4 Menschen sollen unter diesen Trümmern begraben liegen. Wir kamen hierher, nachdem wir einen Anruf von unserer Mutter erhalten hatten. Sie sagte, bitte findet dringend jemand, der mir hilft. Ich bin unter den Trümmern begraben. Man sagte uns, dass jemand ins Krankenhaus gebracht wurde. Es könnte sie gewesen sein, aber wir wissen es nicht. Sie geht nicht ans Telefon. Das ist der zentrale Teil der Stadt, in dem die Zivilbevölkerung lebt. Hier gibt es kein Militär und all das Gerede über eine spezielle Operation ist eine Lüge. Das ist ein terroristischer Anschlag. Dafür gibt es kein anderes Wort als Terrorismus. Russland griff nicht nur Kiew aus der Luft an, sondern auch andere Teile des Landes. Die Region Dnipropetrovsk, Sumy und wie hier einen Öltank in einer Hafenanlage Mykolajiws. Das russische Verteidigungsministerium vermeldet Schläge gegen die Energieinfrastruktur und militärische Objekte in der Ukraine. Sprecher Igor Konaschenkov behauptet, alle anvisierten Objekte seien getroffen worden. Hunderte Ortschaften nun ohne Strom. Die ukrainische Luftwaffe hingegen behauptet, einen Großteil der Drohnen abgefangen zu haben. Die meisten Kiewer glauben offenbar ihrer Regierung. Unerschrocken strömten sie kurz nach den Angriffen wieder auf die Straßen. Und in Kiew ist jetzt unser Korrespondent Matthias Böhlinger. Wie sind Ihre Eindrücke, auch Ihre Informationen? Wie reagieren die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt auf die Angriffe aus der Luft? Ja, bis letzte Woche war ja Kiew so eine Art Insel, in der man fast vergessen konnte, dass hier Krieg herrscht. Also es hat monatelang keine Angriffe gegeben. Das hat sich natürlich letzten Montag durch diese massiven Angriffe schon geändert. Da sind die Leute sehr viel vorsichtiger geworden. Ein paar Tage lang waren die Straßen, vor allem hier im Zentrum, ziemlich leer. Aber dann kommen die Leute doch zurück. Man muss irgendwie auch weiterleben. Dieser Krieg dauert schon 8 Monate und 8 Monate kann man auch nicht im Keller sitzen. Die Leute müssen auch
auch Geld verdienen, sie müssen irgendwie ihr Leben weiterleben. Und das führt aber natürlich dazu, dass sie auch verwundbarer sind. Die Angriffe letzte Woche auf den Berufsverkehr oder heute in dieses Wohnhaus, in dem mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen sind. Das war ganz eindeutig natürlich etwas, was die Leute hier aufrüttelt und schockiert. Das ist Haus, das steht neben einem Heizkraftwerk oder in der Nähe eines Heizkraftwerks. Und es ist recht wahrscheinlich, dass das eigentliche Ziel war. Deswegen, das ist der gleiche Ort. Also das Haus liegt ganz nah bei der Einschlagstelle von der letzten Woche. Und dementsprechend natürlich die Zahl der Opfer relativ hoch. Das war um 7 Uhr morgens. 7 Uhr morgens die erste Welle, dann 8 Uhr morgens die zweite Welle. Da waren die Leute zu Hause in ihren Wohnungen und diese Drohne ist direkt in dieses Haus geflogen. Sie sprechen die Drohne an. Wir wollen genauer gemeinsam schauen auf die Waffen, die ja laut der ukrainischen Regierung aus dem Iran stammen und immer öfter von der russischen Armee eingesetzt werden sollen in diesem Krieg. Sie nennen sie das Moped. Das laute mechanische Geräusch ist auch aus größerer Entfernung zu hören, so wie bei dieser über Odessa schwebenden Shahed 136 Drohne aus dem Iran. Sie können verheerende Schäden verursachen. Der Iran bestreitet, die Drohnen an Russland verkauft zu haben. Kiew sagt, dass Fragmente dieser in der Südukraine abgeschossenen Drohne sowohl iranische als auch russische Markierungen aufweisen. Shahed ist der Oberbegriff einer Drohnenserie aus dem Iran. Die 136 hat eine Flügelspannweite von 2,5 Metern und trägt 40 Kilogramm Sprengstoff. Sie ist als sogenannte Loitering Munition, als lauernde Waffe eingestuft. Sie kann stundenlang in der Luft kreisen, bis sie ein Ziel gefunden hat. Dann wird sie zu einer Rakete, die sich beim Aufprall selbst zerstört. Was iranische Drohnen für Russland so interessant macht, sie sind vergleichsweise billig. Die Shahed 136 kostet etwa 20.000 € pro Stück. Russland setzt sie sowohl einzeln als auch schwarmweise in geringer Höhe ein, um die ukrainische Luftabwehr zu überwinden. Die hat trotz einiger Abschüsse immer wieder Probleme, die Drohnen zu erkennen. Die Ukraine sucht noch nach einer effektiven Antwort auf die Bedrohung durch die Drohnen. Aber sie muss schnell handeln. Laut Präsident Selenskyi hat Russland mehr als 2000 der Shaheds bestellt. Ja, Matthias Böllinger in Kiew, welche Abwehrmöglichkeiten gegen die Drohnen sind denn überhaupt denkbar? Also die meisten Luftabwehrsysteme, die alten sowjetischen, sind natürlich nicht auf Drohnen ausgerichtet gewesen. Als die entwickelt wurden, gab es ja noch keine Drohnen. Aber auch zum Beispiel das moderne Iris-T, was jetzt aus Deutschland geliefert wurde, ist doch eher für größere, also für Flugzeuge zum Beispiel oder für Raketen entwickelt worden. Ist auch sehr teuer. Jede einzelne Rakete da kostet also mehr als 10-mal so viel wie so eine Drohne. Und die Drohnen, das haben wir eben schon gehört, die fliegen relativ niedrig. Das heißt, die Radare können die nicht so gut erfassen. Dafür hört man sie allerdings. Also es ist doch durchaus möglich, die abzuschießen mit verschiedenen anderen also Feuerwaffen im Prinzip. Wir haben heute diese Bilder gesehen von den Polizisten, die mit ihren Gewehren auf die schießen. Das ist vielleicht nicht die effektivste Variante, aber es gibt durchaus also solche Luftabwehrsysteme, die für solche für solche Drohnen, für diese Art von Bomben geeigneter sind. Und die Ukraine möchte natürlich die jetzt gerne haben. Das sind also dann Systeme, die schneller schießen und aus kleineren Kalibern, weil man eben für so eine 2 Meter große Drohne nicht die gleiche Feuerkraft braucht wie für so ein riesengroßes Flugzeug. Jetzt sieht die Regierung in Kiew ja in dem Einsatz der iranischen Drohnen gleichzeitig auch ein Zeichen der Schwäche Russlands. Inwiefern? Naja, diese Drohnen werden eingesetzt, um Menschen in Wohnhäusern zu töten. Oder sie treffen die Innenstädte in der Ukraine. Sie treffen offenbar, das behaupten die Ukrainer, selten militärische Ziele. Das heißt, Russland scheint entweder gar nicht in der Lage zu sein, oder eben nicht wirklich willens zu sein, da wirklich irgendwelche militärischen
Fortschritte zu machen mit dieser Drohne. Die setzen die gar nicht ein. Es ist ein bisschen hier die Vermutung, dass die als Rache eingesetzt werden. Ich habe aber auch schon gesagt, dass häufig Objekte der Energieinfrastruktur getroffen werden. Das heißt, es geht schon auch darum, der Wirtschaft hier zu schaden, den Menschen das Leben schwer zu machen. Trotzdem ist hier so ein bisschen die Einschätzung, dass Russland mit solchen Angriffen auf die Zivilbevölkerung eben militärische Niederlagen versucht zu rächen, aber nicht wirklich ein Mittel hat, um militärisch das Blatt zu wenden. Ich danke fürs Einschätzen. Matthias Böhlinger. Russia continues to attack Ukraine with Iranian kamikaze drones. On October 17th, a series of explosions occurred in Kiev alone. 5 strikes were confirmed, 5 people were killed. On October 17th, EU foreign ministers discussed a new package of sanctions against Russia and support for Ukraine. EU ministers also warned Iran of possible sanctions for its involvement in Russia's war against Ukraine. The European Union announced that they are now collecting evidence on the use of Iranian drones by Russia, and when it is completed, the EU will be ready to respond. Until then, the European Union has approved sanctions against Iran's morality police and minister after the death of a young girl and mass protests. Iranian drones are used apparently to attack in the middle of Kiev. This is an atrocity we need to address. We see that Iran itself, the leadership in Iran, are cracking down on its own population in a way that is inhuman and against all norms and rules, and we should react strongly to that. The European service, the competent services that we have, are now analyzing this precisely, so we have no confirmation at this moment, absolute confirmation that this is the case. And I think also for the credibility we still have to wait for this analysis. However, Iran continues to deny that it supplied Russia with kamikaze drones, in particular Shahed 136, which the Russian Federation uses to attack Ukraine. The Islamic Republic of Iran is not on any side of the war between Russia and Ukraine. The Islamic Republic of Iran has not exported any weapon to any side of the war. Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba urged his colleagues to immediately apply sanctions against Iran. He stressed that these restrictions should be a signal to the countries which Russia is asking for military assistance. We have been hearing different explanations and different arguments for a very long time, but you will not hide the truth, and that truth flew into the homes of the city of Kyiv today. So the time has come to impose sanctions against Iran for supplying weapons to the Russian Federation. The Minister of Foreign Affairs of Latvia, Edgar Rinkēvičs, said that the 9th package of anti-Russian sanctions may include confiscation of frozen Russian assets and creation of a special tribunal for Russian war crimes. Rinkēvičs also called on his colleagues to be ready to impose new sanctions on Belarus if Lukashenko becomes more actively involved in Russia's war against Ukraine. Lukashenko is already at war with Ukraine by allowing Russians to use its territory to attack Ukraine. If Belarusian army is directly involved in the aggression, then we must hit Minsk with more sanctions and international isolation. Most important, more weapons for Ukraine. Edgar Rinkēvičs, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, on Twitter. Ukraine expects that the 9th package will include disconnecting Russian banks from the SWIFT system, limiting the price or banning the gas exports, prohibiting ships from entering Russian ports, and denying visas to Russians. We were thankful for the 8th package, but we are already working on the 9th package, which should contain everything that was not included in the 8th and previous packages. All Russian and Belarusian banks, especially Gazprom Bank, are still not disconnected from SWIFT. Igor Zhovkva, deputy head of the Office of the President of Ukraine, on air of the All Ukrainian Telephone.
The United States and the United Kingdom, meanwhile, have agreed on strengthened cooperation in the implementation of sanctions against Russia. This was reported by the Financial Times with reference to the text of a joint statement of the two countries. Additionally, the European Union ministers decided to allocate another tranche of military aid of 500 million euros for Ukraine and to deploy a training mission for the armed forces of Ukraine. The head of the EU diplomacy, Josep Borrell, noted that the European Union will continue to support Ukraine as long as it is necessary. Reported by Roman Smoler, Victoria Sinko, UATV News. The strikes on Ukraine's capital started early. On the ground, people felt the explosions. In the sky, they could see the attackers. One so-called kamikaze drone approaches its target as Kyiv's air defense systems attempt to shoot it down. Rescue teams were quick to arrive in the Shevchenkivsky district. Firefighters hosing down smoked ruins as people who'd taken shelter emerged from underground. The target destroyed the whole infrastructure of Ukraine, destroyed the infrastructure of our hometown. They left people freezing in the winter, less people do it without electricity. The Russians want to make the humanitarian catastrophe in our hometown and also at the same time destroy the buildings. People's homes were destroyed. Behind me is the residential building that was damaged in the drone attack this morning. Now, this neighborhood also has important infrastructure sites in it and was hit by Russian missiles last week. Air raid sirens may have stopped sounding, but local officials say residents should still avoid the area for now. Many injured people, like this woman, were rescued. But others, including a pregnant woman and her husband, were killed. We were in the room when the blast started. We then go out and see the staircases gone, all gone to the ground floor. We waited for alarm to be called off. We were laying on the floor. Firefighters came and they used a ladder to rescue us one by one. We then ran to the shelter in that building. It was horrible. Many here worry about how quickly they can reach safety. There is no shelter around, the closest in a 10 minutes run from here. We decided to stay home. You might be running on the street and the particles would hurt you. Then, as if on cue, the air raid sirens ring out again. All of us should probably go to the shelter because this is their target. People's constant concern now, if and when this area may be targeted again. Mohammed Jamjoum, Al Jazeera, Kyiv. A cornered president is a dangerous president. It's at those moments, my view is that they're the most dangerous moments. The concern about nuclear weapons has emerged because Russia's effectively losing on the battlefield. What we're seeing now is Russia in a dire situation with few conventional choices at its disposal, but it's still a huge power, and it's still a huge power because of its nuclear weapons. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Everybody's talking about this. Putin is unstable. He doesn't value life like we do, and he's a loose cannon, and he has few options. Regardless of whether those things are true, the point is, though, that he is also worried about his own life. He's also worried about the lives of all Russians because everything would stop. No one's going to survive a nuclear war. If he was to use these weapons, he's left with only a few options. You strike a Ukrainian target, and if you do, which one? It's not going to be a city because that would invoke immediate massive nuclear response. As a psychological blow to the West, he might detonate something over, say, the Black Sea, and just remind everyone as he's retreating
remind everyone that we have this and we're willing to use it. There is a third option that they test on their own soil in an old testing ground, say in the north, Novaya Zemlya, where they used to test the nuclear weapons, just to remind everybody of the power of these things. And in his calculus, he has to try and figure out how to ward off complete failure with the possibility of using nuclear weapons. The problem with nuclear warfare is if you get it wrong, everybody dies. Since the first day of Russia's invasion of Ukraine, discussions about how long Putin will remain in power have not stopped. Experts talk about different versions of his hypothetical resignation. This may be the result of illness, forced removal, voluntary transfer of power or death. But most experts agree that the sooner Russia is left without Putin, the better, first of all, for Russia itself. If this happens in the shorter term, then Russia has a higher chance of remaining in its more or less current form. The longer this suicidal war for Russia continues, the more difficult the situation becomes. Putin in power is in itself a serious risk factor for the whole world. The economic downturn caused by the Russian-Ukrainian war unleashed by the Kremlin has affected most states. The terrorist actions of the Russian army, attacks on Ukrainian fields, disruption of the sowing season, theft of grain from the temporarily occupied territories led to a food crisis in the world. Eliminating Putin and his regime will stabilize the global economy, European politicians say. Millions of people in the Middle East and in North Africa are now facing the consequences of Putin's war on Ukrainian crops. So let us set the record straight. Putin created the food crisis, and it is Europe that is working to end it. Ursula von der Leyen, president of the European Commission, during a speech to the EU diplomatic corps in Brussels. Putin also exposed security weaknesses. Experts say that after the president of Russia allowed himself to threaten the whole world with a nuclear war in the 21st century, the world community will simply have to come up with new mechanisms in the sphere of deterrence. There are already many initiatives. China also took the initiative to completely abandon nuclear weapons or create a committee and give nuclear weapons that can be used, for example, not on planet Earth, but only if planet Earth is threatened. There is an asteroid or something else. Nuclear disarmament, demilitarization and denazification of Russia are important for global security and are inevitable, experts say. However, they note that Putin's resignation from the presidency is not the only way to achieve this. There is such a thing as a collective Putin. It is much more serious. To change Putin for Patrushev, this will not lead to any improvement. And the problem is just in the imperial complex that has settled in the mind. A complete change in the course of modern Russia can restore stability and security to the world. According to political analysts, there are prerequisites for this. There are different groups of influence within the country who understand the abyss into which Putin is leading now, and they will want to work out a scenario and turn back to a more civilized world. Putin's entourage loves a well-fed life too much, and now losing this well-fed life, they will want it back. But to consolidate a stable result, it will be necessary to pacify Putin, bring the entire top leadership of Russia to justice and, first and foremost, the victory of Ukraine. Then other authoritarian leaders who also believe that war and terror are acceptable means to achieve goals will learn a lesson. Reported by Serhiy Kulias, Angelika Brushnevska, UATV News. Mass grave in Liman, Donetsk region. Human rights activists exhumed the bodies of 152 people. Graves continue to be found in the courtyards of residential buildings and vegetable gardens. Torture chamber in a boarding house near the Svyatogirsk Lavra. Here, the Russian invaders tortured local residents. Investigators found items that directly point to the torture of prisoners. Children's camp in the Russian Rostov region. The occupied
fires brought deported Ukrainian orphans here. Some children were left without parents because of the shelling of the Russian army. Russian servicemen are shelling not military facilities, as Kremlin officials claim, but residential buildings, shopping centers, churches and playgrounds. All of this is direct evidence of war crimes, genocide, crimes against humanity and crimes of aggression. In order to bring the Russian Federation to justice, the Baltic countries called for the creation of a special international tribunal. Currently, there is no international court or tribunal that could bring Russia's top political and military leadership to account for committing the crime of aggression against Ukraine. The special tribunal for the punishment of the crime of aggression against Ukraine has to be established to fill this jurisdictional loophole. The EU, together with our partners, must be at the center of this effort. From the joint statement of the Minister of Foreign Affairs of Estonia, Latvia and Lithuania on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. The Czech Republic made the same statement in September. A special tribunal is needed because the International Criminal Court can only judge countries that have ratified the Rome Statute for the crime of aggression. Russia is not included in this list. Another way is a resolution of the Security Council of the United Nations. But as long as the Russian Federation is its permanent member, it has the right to block any initiatives. Why are we talking about a special military tribunal at all? These issues could be considered within the framework of the International Criminal Court, but in order for these to be considered within the framework of the International Criminal Court, there must be an appropriate resolution of the UN Security Council, where there is Russia, which had the right of veto. The special tribunal for the crime of aggression is needed so that not only those who carry out criminal orders, but also those who give them are held accountable. The court is planned to be established in The Hague by means of an international agreement. Many of Ukraine's partners have already declared their readiness to sign the treaty. Absolutely everyone should be punished. If we punish, sorry for the expression, Skipper and Drozd, but do not punish Putin, Patrushev and Medvedev, and Bortnikov and Shoigu and Lavrov, then it will look as if we put the head of the concentration camp in prison. But Hitler and Himmler are walking around freely. We cannot allow this. As of now, there are already about 15 countries that are ready to join. This includes the United Kingdom, Australia and many other states. But there are also countries with which we continue to negotiate and which are very important to us. According to Oleg Gavrish, a member of the Ukrainian Working Group on the creation of a special tribunal, the process of establishing and developing a mechanism for the work of the instance will take from 1.5 to 2 years. The next step is investigation. International lawyers believe that the verdict will be passed within a few months after its start, and then the responsibility for the aggression against Ukraine. They will get suspicion and an arrest warrant. Then, if any of them happens to be in a country that joined the tribunal, and almost all European countries, involving Australia, Canada, Japan, part of the countries of Latin and South America, are supposed to join, they will, in fact, be arrested and taken to The Hague, and the proceedings will begin. Even if the top military and political leadership of the aggressor country will not poke its nose out of Russia, and Putin, Shoigu, Patrushev and others will not handcuffed, thanks to the work of the special tribunal, justice will still prevail, and they will spend the rest of their days in the status of war criminals. Reported by Serhiy Kulas, Valeria Nekipelova, UATV News.